kale tubaaniriza nnyo mwenna abali ku UNN nga mumaze okutwegattako akawungeezi k'olwaleero bwe bityo bwe bibeera. Bano tuli baakulwanagana nabo lubeerera kubanga bafuba nnyo okulaba nga batta mood, nga batta vibe yo gwe azze okubanga oweereza abantu. Bakimanyi nti tebalina we bajjako mikutu gino, naye at least okulemererwa kaboonoone. Ate nga tukimanyi abaabasomako wano bano bwe batyo bo bwe beeyisa, era bakikozesa nnyo nti okulemererwa waakiri boonoona. Program egenda maaso, era nsaba wenna wooli weeteeketeeke, tugenda kuba nga tusimbula mu budakiika butono. Amaanyi si mangi naye tujja kugezaako okulaba nga tubaweereza. Mujjukire olwaleero ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'Ekumi omwaka gwa 2022. Wano essaawa ziri 1:16, kitegeeza n'eddakiika 11, kitegeeza nti e Uganda ziri 4:11. Tugenda kukola programu eno mu speed ey'ekitalo, era nkusaba gwe yonna gy'oli weeteeketeeke, gyayo ekitabo kyo bw'oba olina by'onoowandiika, ate tusobole okuba nga tutandika programu yaffe mu ngeri eya style. Countries come in all shapes and sizes. They are made up of many different types of people from many different backgrounds. How do we ensure that all these diverse people get sufficient political representation? One solution is a political system called federalism. Only 30 of the world's 195 countries are federations. Yet, together these 30 countries represent 40% of the world's population. In other words, almost half the world's people are governed under a federal political system. But what exactly is federalism? And why might a country consider adopting a federal system? The answer is that federalism provides a practical way for groups of people who have some things in common, but also some important differences, to live together. They do this by sharing powers over the things they have in common, like international trade, for example. At the same time, these groups maintain some level of self-rule over those things that concern their own interests. For example, education, primary health care, and broadcasting. For this reason, federalism is often a choice for large countries
like India, the United States, Brazil, Germany, Mexico, and Nigeria. It is also often chosen by countries which have a very diverse population, living in different parts of the country, who wish to preserve their own identities. Belgium, Switzerland, and Nepal are such countries. As a response to these challenges of size and diversity, federalism can take various forms. And since no single country is exactly like another, no federal system is exactly alike either. Nevertheless, federalism does have some distinct defining characteristics which make it different from other forms of decentralization. The first characteristic is that the federal systems have at least two levels of government. There is a central level of government, also sometimes known as the federal or union level, which governs the entire country in relation to issues of importance to everyone. This usually means matters like defence, the armed forces, foreign policy, trade, citizenship, macroeconomic policy, and national infrastructure like ports and airports. The second level of government operates in the states, regions, provinces, or other entities into which the country is divided. Each of these has control over certain types of policy and legislation, usually of immediate relevance to its own people. This often includes delivery of services such as roads and public health services, and issues of cultural significance, like education and broadcasting. These are, of course, just typical examples. The level of decentralization and the exact distribution of powers and responsibilities varies greatly between federations, depending on their needs and circumstances. For example, in Nigeria, environmental protection is a state matter, but in Malaysia, it is run along federal lines. In some federal systems, there are powers which do not belong exclusively to either level of government, but are shared between them. In India, for example, both the Indian Parliament and the state legislatures can pass laws on criminal justice and social and economic planning. But if there is incompatibility between them, the central level of legislation prevails. A second characteristic of federalism is that it provides processes and mechanisms by which the different states, provinces, or regions of the federation can be included in decision-making at the central or union level. Normally, this takes the form of an upper house of parliament or senate, in which these states, provinces, or regions are represented. In Australia and Argentina, for example, each state is represented in the Senate by an equal number of directly elected senators. In India and Malaysia, some members of the upper house are chosen indirectly by the members of the state legislatures. Power sharing is also achieved through cooperation between different levels of government. In Canada, a council made up of the heads of provincial governments meets to discuss issues of common interest and to coordinate service delivery. For example, although healthcare in Canada is primarily a provincial concern, the council has enabled provincial ministers to work together to lower pharmaceutical prices across the entire country. The third characteristic is that in federal systems, the powers and responsibilities of the different levels of government are enshrined in a constitution. This protects the federal agreement from being easily changed. In many federations, the states, regions, or provinces have a veto over constitutional changes, so that neither level of government can unilaterally strip the other of its powers. In India, any amendments to the constitution which affects the distribution of power between the union and the states
must be approved by both the Central Parliament and the parliaments of the majority of the states. To protect the federal arrangement, the Constitution needs to include an impartial judicial body, such as a Supreme Court or Constitutional Court, which enforces that agreement in a fair and balanced way. At its heart, federalism is a constitutional agreement that enables different communities of people who live in different territories all live together in one country. This agreement recognises that the country is better off united, while at the same time protecting the autonomy and rights of its diverse people. Democracy's goal is to give people, the people, a voice in the decisions which impact their lives. But how does this work in practice, especially in countries where the people mostly live in different regions of the country and are made up of different ethnic, religious or linguistic groups? In many countries, different groups can get along despite their differences. They resolve any disagreements by the usual process of democracy. But what happens when their differences are not just about policy? What if their very identity, their sense of who they are, is at stake? In that case, majority rule by one group might impact on the freedoms and rights of other groups. These different people might have different ways of doing things. For example, they might want to be educated in their own language, or incorporate elements of their religions or customs into the laws of their region. One possible political solution for these diverse groups of people who share the same country but live in different parts of it is federalism. Federalism is a strategic compromise that divides powers and responsibilities between two main levels of government: a central or union level and a state or regional level. In a federal system, it is agreed that a central government manages issues of common concern. These are issues like economic policy, foreign policy, Okay. Katukoma tujja kwongerako kubanga ekinjagazza okubalaga bino ebitonotono kwe kuba nti bye tugenda okusinga okukwatako olunaku olwaleero. Nga Tina Fias bwe yabagamba nti federo yakolwa ng'esobola oba federal system yakolebwa ng'esobola okugonjoola ebizibu byayo, kye kimu mu kavidiyo akasembyeyo ako omukyala kyabadde agamba oba annyonnyola nti kati tugeze wabaddewo obuzibu mu ggwanga libadde ggwanga ki Ethiopia? I think so. Eribadde ligezaako okulwanagana, amawanga agali munda nga gagezaako okuba nga galwanagana, naye gavumenti yavaayo eya federo neegoba bannamawulire BBC, simanyi CNN, simanyi biki, bonna ne bafuluma eggwanga ne babaga nti no, we can sort ourselves without you, kuba kati mwe mujja kujja wano mutandika okujubisa ebintu, gundi akoze kino musavuwaze muko. President yennyini yavaayo n'abagoba bonna ne bafuluma eggwanga. Kati as we speak baatudde ne bakkaanya, era kati okulwanagana kwaweddeyo. Museveni kalintalo era nga bwe mumanyi yayagala okubyeyingizaamu ne bimulema
ng'ayagala okuwagira abo simanyi abatiguri olw'okuba gy'ava mbu simanyi yeri bajjajjaabe ng'era kitabani kye bwe kyali kibityebekaawo ku social media. Naye olwa system eri obugumu bwayo eya federo nti tusobola kumala gajja n'ogipenetratinga, bagoba Abangereza ne bagoba Abamerika ne bagoba bannamawulire bonna ne Museveni waakwo. They sorted themselves and they are now okay, era bagenda mu maaso. Kakati yensonga lwaki twetaaga okutuula as Ugandans naffe ne tusalawo ne tukola federal constitution gye tugenda okulwanirira okulaba nga tugiteekawo mu bulungi oba mu bubi, as long as tugyetaaga. Gwabuuza nti onoogiteekawo otya nga Museveni waali? Museveni tafuga nsolo, afuga gwakyo ayogera ekyo. Olw'okuba nti tonnasalawo oba olaga nti oyagala ekyo ekiriwo, naye bw'osalawo n'okigaana temujja na kumulaba wanaayita. Nabagamba nti abo abantu tebabeera we batafuga, kubanga jaba banafu. Buli lwe baggyibwako obuyinza era nga bwe gwali mu Rwanda nga bayotta. Ne wano olunaku federo lwagenda okujja mu Uganda teweetaaga nabbakwatira muggo, ojja kubalaba. Ate banaba banabbaki bo babeerawo kukubba bubbi na kunyunyunta bala. They are parasites. Katutandike programu yaffe. Twataddeyo mutwe ogugamba nti learn more about the federal system of governance. Ne tusaayo mbala ogugamba nti knowledge is power, ignorance is expensive. If you think education is expensive, try ignorance. In this modern age, fellow Ugandans, let us not lament for not having had the opportunity to study civics and political education in our poor education curriculum. Let us use modern technology like UNN platforms, Tina Fierce One platforms, and others who are joining us later to educate ourselves on systems of governance, especially the federal system. That is the solution to our Uganda's decay now. Yet it is the system that the present government does not want to embrace because of their selfish ends. Ennaku z'omwezi leero ziri 16 omwezi gwa 11 omwaka gwa 2022. Wano nabagambye we tuli essaawa ziri kati oba ziweze 11 n'eddakiika 28 ez'olweggulo. Is it? No, sawa emu n'eddakiika 28 ez'olweggulo. Uganda kati kitegeeza ziweze essaawa 4 n'eddakiika 28. Leero amaanyi matono ng'era bwe mugalaba, kubanga tujjukira muganda waffe Byakana Sulaiman Nadduli. Leero lwabadde alina okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'e11. Ndowooza abampembe baakikola bakimanyi nti we lunaatuukira tajja kuba mu bulamu bwa nsi eno. Kituufu baakituukiriza, naye waliwo ebintu bye mulina okutegeera nti you can kill the messenger but you can't kill the message. Yes, Jakana ayinza okuba takyali mu bulamu bwa nsi eno kati, naye
ekiruubirirwa kye kyo kigenda mu maaso era temwakiyimiriza. Mujja kutumalawo ffenna naye temugenda kujjawo the idea of federal system of governance. Era tubakakasa kabubeddi federo ejja kujja mu Uganda oba ejja kukomawo mu Uganda kubanga yalimu. Ekyo kyo si kibakweka oba mu bubi oba mu bulungi. Bannayuganda bajja kuzuukuka bave mu bivvulu bave mu mbaga mwe bali bave mu bannakankaka batandike okupayinga attention ku ki kye beetaaga. Mbalayirira federo ejja kudda mu Uganda. Preamble yaffe kaje tuba tutandika nayo era olunaku olwaleero. Nsaba ompe ku matu owulire bino. Okay. I know of no country where the federal system of governance has been used and that country has remained in untold suffering due to the poor governance. Instead, all countries, at least those I know, who have taken on the federal system of governance have achieved democratic processes in governance, had peaceful change of power, and developed at a supersonic speed. I don't think it is still news that Uganda need the federal system of governance. A research may not be made about this, but history has proven that Ugandans once asked, opted for the federal system of governance. Even if you put the issue of Justice Odochi commission aside, Uganda by nature is a federal state or is a federated state. However, there may seem to be a confusion between decentralization and federalism. I hope to clear this by the end of this lecture. Let us start the show.
nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu olw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. Okay. Katutandikire we twakoma ate tweyongereyo kubanga twakoma ku kibuuzo ekya 23 kakati onaku lwaleero tutandikire ku kibuuzo ekya 24 ekigamba oba ekibuuza nti why does the federal system of government work in countries where it is practiced? Lwaki federo oba enkola ya federo ekola kinnawadda mu nsi ezo mweri? Enkola eno eya federo mu buli ggwanga mweteekebwa ekola bulungi nnyo nnyini ddala kubanga obuyinza okusookera ddala buva mu mukono gw'omuntu omu oba abantu abatono ne budda mu mikono gy'abantu bonna. Kiyite electorate nga be basalawo ku buli kimu ekibakwatako. Abantu mu bitundu byabwe babeera tebakyatunuulira gavumenti ya wakati mu buli kizibu kyabwe kubanga be babeera bategeera obulungi ebizibu byabwe era babeera basobola bulungi nnyo okubyekolerako. Kino kijja kumalawo enkola oba kati ogwafuuka omuze mu Uganda ogwasookera mu gavumenti etuyambe ne gudda mu Museveni tuyambe. Ennaku zino mpulirayo yadde kino kikwasa ensonyi okwogera naye mpulira n'abagamba Mama Fina tuyambe. Naye kikuba ensonyi ng'oluusi agamba Mama Fina tuyambe sapule emwewubira mu bulago oba oluusi ng'alina n'entalabuusi ku mutwe oba oli awo bw'aba mukyala nga yeebikkiridde akakaaya. What does this put our faith in God in the first place? Nsaba mwebuulirire nnyo ku nsonga nga zino. Bannayuganda tetulina kukaabirira muntu yenna atuyambe okusinziira ku bugagga bwe tulina mu nsi yaffe Uganda. Ffe tulina okwerwanirira okusookera ddala tuve ku kutunuulira abantu n'okubajajjatta wabula tutunuulire eggwanga lyaffe ngeri ki ffenna gye tugenda okulyenyumirizaamu. Omanyi nze waliwo ekigambo kye ssaagala mu bulamu bwange
oluusi bakikozesa ng'enjogera eyo mu ekereziya ne mu makanisa, era mujja kunjulira. Pastor atandika okuyigiriza oba father n'abuuza abantu omukama mulungi. Kati gwe pastor oba father mu kifo kye wandikkaatiriza obukkaatiriza nti omukama mulungi, ate obuuza bw'olina kubuulira obulungi bwa mukama nti oba omukama mulungi, kitegeeza nti naawe totegeera bulungi bwa mukama, kyova obuuza abalala bali bozza ate okumuyigiriza obulungi bwe oba mukama mulungi. Bino bye bintu ebyantama era bye ndowooza nti birina okukyusibwa tuleme okulemaza generations ezijja. Kyewuunyisa bwe bababuuza omukama mulungi, olwo bonna ne baddamu nti omukama mulungi ekiseera kyonna era ze mbeera ze weewaawo. And what does it communicate to you about the country in which we live now? Ekitegeeza nti we are in a situation in which n'abatutwala tebakkiririza mu ki kye batugamba, wabula they are looking for our confirmation. Olwo nabo bakkirize nti kye batugamba osanga kituufu. We are in a state of quagmire. The people in their respective regions, all state, become identifiers and solvers of their own problems in federo. Eyo kanveyo. Enkola ya federo ekola mu mawanga kasita gategeera oba gavumenti eya wakati etegeera nti obuyinza buli mu mikono gy'abantu, so si bantu ate kufukaamirira gavumenti na bannabyabufuzi okubasabiriza okubannyonnyola ebizibu bye bayitamu. Oyo gwe mubinnyonnyola omu tabeera na mu kitundu ate tasobola bisolovinga. Naye olowooza gavumenti eya wakati esobola okutegeera kino? Naddala eya Uganda tesobola, kubanga ebeera eyagala okusigaza obuyinza. The fear to lose power. Kati olwo bannansi balina kukola batya? Ekisooka bannansi balina okusooka okwejja ku bannabyabufuzi bano ababasibyeko gavumenti oba abasibyeko gavumenti etayagala kuddiza bantu buyinza. Olwo bannansi boogere eddoboozi limu nti obuyinza bwaffe era tubwetaaga, nga tuyita mu nkola eya federo. Kino kisoboka singa bannansi bakuŋŋaanira wamu in the same purpose, ne bateeka bannabyabufuzi ku nninga nti bakooye
okubalonda nga tebalina kye babakolera era ne boogera eddoboozi limu nti twagala federo obuyinza budde mu mikono gyaffe twekolere ku bizibu ebituluma kubanga ffe ababimanyi mwe betulonda musula Kampala musiiba muzi SC nga zibanyogoza maofisi gammwe mu ntebe ezeewuuba temusobola kumanya muntu ali ku kitundu gy'okiikirira kyamanyi kubanga n'okusula basula Kampala b'amazzi banywa ga mineral water kyokka be bakiikirira banywa mu bidiba nante basula mu masannyalaze bakitawo ababalonda bo bali eyo bakumattadooba ezibajjuza omukka gwa parafiini mu biwanga byabwe ekibaviirako endwadde ndowooza singa bannayuganda tunalekeraawo okubeera ba clients mu political parties tujja kutegeera ki kye twagala. The federal system of government works in these countries because the respective central governments recognize that the best people to understand and devise solutions to the problem or to the problems of the various federal regions in such countries are the people of those regions themselves. Njagala mbawe the definition of politician stole your future. Kubanga ebintu bino twetaaga okubitegeera n'okubimanya. Njagala mulabe ono member wa parliament eyazzeeko ku kitundu kye abuuze mbu okuva lwe baamulonda gwe mulundi ogwasoose kubanga mpeereza ka video kana ngambye nti nkikoze nga ngendera ku program eya jozo tusomesa eya politician story your future naga njagala olaba omusajja ono bukyalondebwa kati mwaka na musobyo abadde takomangawooko ku kitundu kyonna lwasoose naye wulira era laba abantu ensinza gye bamusinza gye bamufukamiridde gye bamutenze nga bwe baalonda ddala ng'ate yeye yalibadde afukamirira bano batandise nabagambye okuddayo kubanga akalulu kabindabinda aka 2026 bano tebalowoozangako Museveni kuva mu buyinza kubanga bw'otunulira ng'ono kati bwazimba abantu wali ensinza gye bamusinza tasobola kugamba nti Museveni aveeko how ng'ali mu bitiibwa bino byonna katubirabe nasigala nga tubanja emitwalo 30 era kati ze mbadde ndi mu kunoonya mu batuuze basobole okumpa sente sobole osasula ebbanja so mitwalo 3 akomewo nga tubanjibwamu ne beringi akomewo ateremu ne beringi era mbadde solooza kasente kati 3 go ngenda gaba era sebo nga bw'otusabye obwetaavu obuli ku kyalo ekyalo kino kyonna tuyina obwetaavu bwe tuba tukuŋŋanye twagala okutufunirayo ku tenti ng'ekyalo nga zirimu n'obutebe bwe tuba tufiiriddwa tubeere nga tukuŋŋaaniramu bwe tulina emikolo ng'egyo
tubeere nga tukuŋŋaaniramu kuba sengana kati tenti yaffe yalumyewo ekintu ekyokusatu ekyalo kino tekirina sefuliya nnene nnyo bweti era nayo bw'ogibawa basanyuka nze byo byange saba bingi wendi boogera nnyo oyinza okagaana abokusoya bibuuzo webale kujjabanyagala nnyo abantu nekusanga sebo mukama wange sebo mama twesiime nnyo okulaba naye ensonga yekuse kule kubanga gyensooka nayo baŋŋambye bowa mwekolamu omulimu siyamba batatandiseeko kati baŋŋamba mulina obuzibu ono yaŋŋamba mulina obuzibu mitwalo 6 nemwekolamu 3 so kati kanange nenoonyemu 3 kituufu ate odalikidde ku mulamwa nze njogera kigambo ekinnuma ale tolina bimwa emanyi nosanyuka aye ne wofisi yakutinagigulawo mulaba twalonda mwetegereza twalonda waliwo okulonda okusingawo abantu bekakoola bakadde bange mwenna balamusiza basebo ne banyabo nze sekitole ko Robert olw'ekisa kya Katonda nze memba palamenti wammwe njagala beebaza bye omanye ebintu bino bw'oyogera omu baga nti ayogera omu amagamaga naye bwe tubaleetera obujulizi nga buno mwongera okutegeera kye tugamba kakati kino kye twasabye bannayuganda abagoberera era buli omu ayambe munne teach one another tell a friend to tell a friend about federo bano bwe bajja temubagoba naye mubagambe tetwagala buyambi bwammwe twagala kweyamba tyotyo naye ekyo tugenda kituukako nga tukomyawo enkola oba enfuga ya federo mu Uganda era bw'oba ozze okwogerako naffe tukusaba olukiiko lw'ekyalo lubeere ku federo era twogere ku federo kati mulabaawo wawadde emitwalo 3 oyo awo kati 226 awedde abo abawadde kiwedde you can imagine omukyala muwulidde bw'asituse asabye tenti nga zirimu n'obutebe n'asaba okumaliriza nayikondo basondako emitwalo 3 kuba babasaba 6 n'asaba ne sefuliya ennene bino ebintu tuzze tubibasomesa wano bwe mubanga mubadde mugoberera nti byebyo mwaka ku mwaka Museveni ne banne kwe bafugidde Uganda forever naye mulowooza tenti n'obutebe ne sefuliya ennene ne nayikondo bimalawo ssente mmeka era memba wa parliament ono afuna ssente mmeka era mulowooza agenda bikola ku byalo bimeka katweyongereyo ne program mu mawanga nga India gavumenti eya wakati etuula oba etuula e New Delhi abamanyi India
gavumenti eyo emanyi bulungi nti tesobola kukola ku bizibu bya Tamil Nadu kubanga ebizibu bya Tamil Nadu ate byawuka oba byawufu ku bya Uttar Pradesh. Ezo zonna state za India. Era ng'ebizibu bya ng'erere mu Uganda ebizibu bya Busoga bwe biri ebyawufu ku bizibu bya Karamoja mu Uganda. Naye mu Uganda president is the know it all. Era mwamulide bwe yagenze juze Busoga naga nti bannange Busoga baavu bwe bati buli wotunula olaba wafaanana bwavu bano abantu babeerawo batya kijja kitya nti bafaanana bwe bati Busoga efaanana bweti. Can you imagine? In India, for example, the central government in New Delhi knows that problems of Tamil Nadu are probably different from those of Uttar Pradesh. Government ya India ekkiriza nti ebizibu byerina era nekitegeera nti okumalawo ebizibu ebyo kibeera kyetaagisa abantu bennyini abali mu kitundu ekyo okubyekolerako. Ne mu America mulimu states eziwerako ate era buli state mu America erina ebisoomooza ebyayo. It recognizes that diversity of their problems and knows that it is not in the best position to decide for these people how their problems should be solved. Even in the great United States of America, the different states in different regions have different problems. Okugeza abali mu America munjulira mu bugwanjuba omuli states nga California, Nevada, Arizona, New Mexico and Texas bali ku nkalajje wakalu nnyo. Obuzibu bwabwe abali mu states ezo bwa musisi n'omuliro ogwo gwe bayita wildfires wamu n'ekyeya. Yes, for example, states on the west coast in America like California, Nevada, Arizona, New Mexico and Texas are very dry. Their annual concerns are earthquakes, wildfires that burn throughout these states and droughts. Kati abantu nga bano mu America ababeera mu states zino ekisinga okubeeraliikiriza kwe kulaba engeri gye bagenda okufukiriramu ebimera byabwe, okuzimba ebizimbe ebitayitamu musisi, n'okulaba ngeri ki gye basobola okwetangira omuliro. Kati osanga e Uganda mu Kalamojja gye basinga okwetaaga ebidiba by'amazzi banywe sente zaabwe, ate nga gavumenti eri ku kaweefube
oba ebateekedde kubatwalira parish model programs mbu balime ebimera beekulakulanye. But Karamoja is a dry area. Lwaki temusooka ne mubawa amazzi ne basobola okufukirira ebimera n'okunywa esente zaabwe? Naye banenge njagala lumu ndabe ku muntu apulaningira eggwanga Uganda amazima ga Katonda. Tumutwale kifuba bamukebere tulabe byalya ne DNA mugibweko olwo olulyo lwonna lusaanewo nga bwe baakola olwa Stalin mu Russia. Karamoja's biggest concerns are to build structures for irrigation. Kino mulina nakyo kumala kukitegeera amaaso gammwe tegasobola kukiraba. So ngera bwe tulabye state season mu America nti nazo their biggest concern are to build structures for irrigation, to build earthquake proof buildings and improve firefighting techniques. Nina mukwano gwange omu awangalira mu California yaŋŋamba nti mu California ekisingayo obungi bye bimotoka ebizikiza omuliro oba ze tuyita fire trucks nyingi. Kati ojja kwesanga nga ne states zemmenyaawo ezigwa mu Tulubeeri oba mu Koweeri zonna zirina ebimotoka bino nga bingi. Kyokka nga ate era tukyali mu America mu states eziri ku East Coast nga Massachusetts, New York, Connecticut and Rhode Island bano ate tebalina bweraliikirivu bwa muliro na kyeya oba musisi, no, wabula ate bo beeraliikirira muzira. By contrast, the states on the US East Coast like Massachusetts, New York, Connecticut, Rhode Island do not care for droughts, fires, or earthquakes. Instead, their concerns are long, cold winters. Era kati abaliyo basobola okutubuulira wano bwe kiri. Nina mukwano gwange era ali mu bitundu ebyo. Yaŋŋamba nti wano ekisingawo obungi bye bimotoka bya snow trucks. Ebyo byolaba ebisenda omuzira okuva mu nguudo, okuva ku mayumba, okuva ku miti. So nga ate bitundu mu America era eby'omu Maserengeta ate byo tebyeraliikirira muzira na muliro, wabula ate byo byeraliikirira muyaga na mataba. Southern states like Florida and Louisiana are not afraid of winters or fires. They worry about tornadoes and floods which destroy properties worth hundreds of millions of dollars almost annually. The federal government in America recognized
early on that the USA was a collection of different states which all with different peoples and different problems. The federal government in America does not purport to know how to solve all these different problems from Washington, D.C. No! It has recognized that the states themselves should be the best entities to deal with these problems. Kyova olaba nti federo nungi nnyo bannange, era bannange ffenna bannayuganda twali gyembracinze gye twalibadde kati tuyimba ng'oluyimba, kubanga mazima Uganda onoonya kiki ekisobola okweraliikiriza ekitundu ekimu nga tekisobola kweraliikiriza kitundu kirala ne kikubula. Ekisooka obwavu bweraliikiriza bonna abali mu Uganda. Olaba ne mu bitundu omusimibwa golodi n'amafuta, abantu bafa obwavu, abantu bafa njala. Entalo zeeraliikiriza bonna abali mu Uganda. Ekyeya kyeraliikiriza ow'Ekkalamojja, at the same time ne kyeraliikiriza n'ali mu Buganda region. Buganda yali ejjudde emigga, entobazi, ebibira n'amayanja, naye osanga singa twali mu federo, singa federal state ya Buganda yafaayo nnyo okutaasa ebibira, entobazi, emigga n'ennyanja ezigifumbekeddemu. Kambabuulire bannayuganda, eyajjawo federo ye yamalawo eddembe mu Uganda. Ekyo buli ali wano nsaba okipostinge ku Facebook yo oba account oba page, ku Twitter yo, ku Instagram yo. Owandiika ogambe nti eyajjawo federo ye yamalawo eddembe mu Uganda. Eyajjawo federo ye yazikiriza eggwanga Uganda. Uganda okubeera nga abantu bakyafa Ebola, really? Abantu nga bakyafa kolera, abantu nga bakyafa malaria in 21st century. Ensi eyali esinga amawanga ga Singapore, ga UAE, ga South Korea, ga Taiwan, ga Malaysia. Kati nga wetwogerera buli agula furniture mu Uganda furniture oyo ava Malaysia, naye nga Malaysia yetusinga emiti, yetusinga ebibira. Omuyinza okuva embaawo ezikola furniture. Buli muntu mu Uganda akutte samusanga, yegomba kukwata samusanga nga ekolebwa South Korea. Gye twali tusinga, ensi ze twali tusinga. This is ridiculous.
It's ridiculous. Era bannange bw'owulira munnabyabufuzi ayeetuddeko nga tayogera ku federo bannaye abantu abo mutandika okubaboola ate mukibaatulire nti bantu mmwe muli babi nnyo kubanga amazima bagamanyi. Katugende ku kibuuzo ekyabirimu ebitaano. Kigamba nti would the federal system of government work in Uganda? Federo eneekola mu Uganda? Nsaba akabuuzo gyeko oteekewo kasirisa. Federo ate esinga kukola mu Uganda. Era Uganda nedda mu nkola eya federo esobola okukulaakulana mu myaka egi gyokka neebanga ekyusa ebitagambika. Tina Fierce yabagamba ena, kale nze mbongeddemu gumu 5. Kyekisanja ky'abano ababbi eki Uganda esobola okutuukagana n'omutindo gw'ensi kale ze yali esinga. Ate mu myaka 2 ejja kuba eziyisiza. Nze mbabuulira Uganda eyo egenda kuddayo okubeera modo ya Africa. Andi bannayuganda mbamanyi nga tuwazzeeyo mu federo bajja kuyiwawo omubiri. Yes. Bajja kuyiwawo omubiri. Kubanga bannayuganda bakozi bino bye batuvuma obunafu. Federo ejje mulabe. Bannayuganda bwe bayiwawo omubiri nga bw'olaba bannabuddu bwe baguyiwawo mu kikopo ky'amasaza. Essaza lya buddu tolisabanga odisisinkana mu kikopo ky'amasaza. Yes, Uganda yatondebwa mu nkola ya federo. It must be recognized that Uganda is made up various different groups of people with diverse backgrounds and cultures. Era tulina okumanya nti abantu baffe abasinga babeera mu byalo era kino kibasobozesa okwemanya obulungi era n'okukuuma obutiribiri ennono zaabwe n'obuwangwa. Era kirina okutegeerebwa nti yadde nga kati kumpi ebizibu byonna mu Uganda byafuuka mpaawo atalikaabo, era waliwo ebizibu ebiri particular mu regions ezimu. Okugeza abantu ba Karamoja beetaaga bidiba by'amazzi kunywesa nte zaabwe. Abantu ba Bukedi ate bo balumbibwa nnyo amataba. Bwe wabaawo ava e Bukedi ababuulira ekyo. Ate nga bo abantu b'essese ku mwalo bo beetaaga kidyeri basobole okutambula obulungi n'okutambuza ebyamaguzi byabwe. Ebizibu bya Uganda bw'otandika okubimenya n'okubyawulayawulamu osobola okusulawo ng'otabuddwa, kubanga abaawamba eggwanga Uganda kikola kagenderere lyonna baliteeke ku maviivi. Wabulewo region oba state yonna egamba